Why is irrigation important for successful agriculture in India? It helps to manage the problem caused by uneven distribution, uneven distribution of rainfall, seasonal rainfall, and uncertainty of rainfall. India's agriculture depends heavily on monsoon rains, which are uncertain and irregular. Irrigation provides water during dry periods and ensures steady crop production. Which one of the following is not an advantage of well irrigation? Wells can provide unlimited water throughout the year. It are not an advantage of well irrigation. Wells depend on underground water levels which can dry up in summer. Season hence they do not provide unlimited water all the year round. যেটা ভুলই কথা ওয়েল সম্পর্কে আর why irrigation important for successful agriculture in India and helps to manage the problem caused by uneven distribution of rainfall, seasonal rainfall, and uncertainty of rainfall. Next, why is tank irrigation very popular in peninsular India? The hard, impermeable rocks do not allow percolation of water, and undulating surface forms natural depressions to hold rainwater. The hard, impermeable rocks do not allow percolation of water, and undulating surface forms natural depressions to hold rainwater. The plateau region has rocky soil and uneven land where tanks can easily store rainwater that cannot percolate underground. The plateau region has rocky soil and uneven land where tanks can easily store rainwater and cannot percolate underground. Next, which is an essential requirement for tube well irrigation in the Indo-Gangetic plains? Regular supply of cheap electricity and abundant groundwater. Regular supply of cheap electricity and abundant groundwater. Tube wells require power to lift water from deep aquifers. In Indo-Gangetic plains, groundwater is abundant and electricity is available at low cost. Next, why does canal irrigation cause problems such as waterlogging and erosion? Um, because the canal water seeps into the soil, leading to waterlogging and erosion. Seepage from canals raises groundwater level, making the soil waterlogged and sometimes saline, reducing soil fertility. Canal water seeps into the soil, leading to waterlogging and erosion. Seepage from canals raises groundwater level, making the soil waterlogged and sometimes saline, reducing soil fertility. Next question. Mention one advantage of deep irrigation compared to other irrigation methods. It reduces water evaporation and runoff by delivering water directly to the root. One advantage of drip irrigation compared to other irrigation facilities. Drip irrigation supplies water drop by drop near plant roots. Drip irrigation supplies water drop by drop near plant roots, saving water and minimizing evaporation losses. Next, what is the main reason Earth is known as blue planet? Earth appears blue when seen from space because nearly three-fourths of its surface is covered by ocean, sea, rivers, and lakes. Water reflects blue light, giving Earth its characteristic color and the name blue planet. Next, why is hydrological cycle important? It constantly moves water in the environment, replenishing water supplies. Hydrological cycle continuously circulates water between the atmosphere, land, and oceans through processes like evaporation, condensation, and precipitation. This process maintains the balance of water on Earth, ensuring availability for living organisms, agriculture, and ecosystem. Okay, hydrological cycle continuously circulates water between the atmosphere, land, and oceans through processes like evaporation, condensation, precipitation. This process maintains the balance of water on Earth, ensuring availability for living organisms, agriculture, and ecosystem. Next, disadvantage of drip irrigation. Drip irrigation may have high initial setup cost and requires proper filtration to prevent pipe clogging. Drip irrigation at disadvantage may have high initial setup cost and requires proper filtration to prevent pipe clogging.
through drip irrigation, though drip irrigation saves water, it is costly to install and needs clean water. Otherwise, pipes may get blocked by sediments or salts. Next, which of the following measures not a practical method for conserving water resources? Large scale desalination of seawater. Desalination of seawater. Large scale desalination of seawater. Desalination requires advanced technology and is expensive, making it impractical for large scale use in most parts of India. Desalination requires advanced technology, expensive, making it impractical for large scale use in most parts of India. Next, give reasons to explain why water is considered as a resource. Water is considered as a resource because it is useful and essential for human life. Agriculture, industries, electricity generation, and maintaining ecological balance. It supports economic and social development. Reasons why water is considered as a resource. Water is considered as a resource because it is useful and essential for human life, agriculture, industries, electricity generation, and maintaining ecological balance. It supports economic and social development. Three reasons why irrigation is necessary in India. Rainfall in India is seasonal, uncertain, unevenly distributed. Rainfall in India is seasonal, uncertain, and unevenly distributed. Irrigation ensures regular water supply for multiple cropping. Irrigation ensures regular water supply for multiple cropping. Irrigation helps increase agricultural productivity and ensures security. Irrigation helps increase agricultural productivity and ensures food security. Next, differentiate between each of the following. Groundwater, surface water. Groundwater found below the earth's surface in aquifers. Surface water found on earth's surface in rivers, lakes, and ponds. Groundwater, wells, tube wells. Surface water, rivers, lakes, tanks. এবার difference wells and tube wells. Wells shallow, tube wells deep. Wells dug manually, tube wells bored with machines. Wells water source হচ্ছে upper water table. Tube wells deep aquifer water. Next, inundation canals are perennial canals. Difference. Inundation canals, flood waters of rivers. Dam are perennial canals, dams or barrages. এবার সোর্স হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটারের ফাউন্ড বিলো দি আর্থ সারফেস ইন অ্যাকুইফার্স, সারফেস ওয়াটারে ফাউন্ড অন আর্থ সারফেস ইন রিভার্স, লেকস, পন্ডস। গ্রাউন্ড ওয়াটার পাওয়া যায় ওয়েলস, টিউবওয়েলস। সারফেস ওয়াটার পাওয়া যায় রিভার্স, লেকস, ট্যাঙ্কস। এবার ওয়েল আর টিউবওয়েলের ডিফারেন্স। ওয়েল হচ্ছে শ্যালো, টিউবওয়েল হচ্ছে ডিপ। ওয়েল মেথড হচ্ছে ডাগ ম্যানুয়ালি, টিউবওয়েলস হচ্ছে বোর্ড উইথ মেশিনস। ওয়াটার সোর্স আপার ওয়াটার টেবল, টিউবওয়েলস ডিপ অ্যাকুইফার ওয়াটার। নেক্সট, inundation canals are perennial canals. Difference. Inundation canals flood water of rivers. Perennial canals dams or barrages. Inundation canals only available only during floods. Perennial canals throughout the year. এবার primitive methods or modern methods difference. Primitive methods কি কি? Persian wheel, lever system. Modern methods কি? Deep sprinkler আর canal irrigation. ঢিং, আচ্ছা। Primitive methods কি কি? Less efficient আর modern methods কি? Highly efficient and scientific. এবার explain the significance of the following. Aquifer, a natural underground water of porous rock that stores groundwater and allow its movement. কি aquifer কি? A natural underground layer of porous rock. Aquifer হচ্ছে natural underground layer of porous rock
that stores groundwater and allows its movement. Niru Miru. Niru Miru ki a water conservation program in Andhra Pradesh aimed at harvesting rainwater and recharging groundwater. নিরু মিরু হচ্ছে একটা ওয়াটার কনজারভেশন প্রোগ্রাম অন্ধ্রপ্রদেশের, যেটা এইম করছে কি অ্যাট হারভেস্টিং রেইন ওয়াটার অ্যান্ড রিচার্জিং গ্রাউন্ড ওয়াটার। অ্যাকুইফার কি আর ন্যাচারাল গ্রাউন্ড ওয়াটার লেয়ার অফ porous rock that stores ground water and allows its movement. নেক্সট হরিয়ালি কি? হরিয়ালি আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম, যেমন নিরু মিরু ওয়াটার কনজারভেশন প্রোগ্রাম ইন অন্ধ্রপ্রদেশ এইমড অ্যাট হারভেস্টিং রেইন ওয়াটার অ্যান্ড রিচার্জিং গ্রাউন্ড ওয়াটার, তেমনি হরিয়ালি হচ্ছে আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম টু প্রমোট রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, ট্রি প্লান্টেশন অ্যান্ড সয়েল কনজারভেশন। হরিয়ালি হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম টু প্রমোট রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, ট্রি প্লান্টেশন অ্যান্ড সয়েল কনজারভেশন। এবার রুফ ওয়াটার হারভেস্টিং কি? A method of collecting and storing rainwater from rooftops for household or groundwater recharge use. Rooftop harvesting ki a method of collecting and storing rainwater from rooftops for household or groundwater recharge use. A method of collecting and storing rainwater from rooftops for household or groundwater recharge use. Next, give three advantages of each system of irrigation. Well irrigation advantage: simple, cheap, suitable for small farmers, or water available on demand. Well irrigation ki simple and cheap, suitable for small farmers, or water available on demand. Tank irrigation ki useful in hard rock areas, helps recharge groundwater, or provides fish and water plants. Canal irrigation ki covers large area, fertile silt added, are permanent source of water. Canal irrigation হচ্ছে covers large area, fertile silt added মানে are permanent source of water. Canal irrigation. Sprinkler irrigation saves water, suitable for sandy soil, reduces erosion. Sprinkler irrigation saves water, suitable for sandy soil, reduces erosion. Drip irrigation key saves maximum water, prevents weeds, gives uniform watering at roots. Drip irrigation saves maximum water, prevents weeds, gives uniform watering at roots. Next, mention two disadvantages of each. Tank irrigation. Disadvantage: occupies large area. Water evaporates quickly. Tank irrigation ki occupies large area or water evaporates quickly. Disadvantage. Canal irrigation and disadvantage: causes waterlogging, expensive construction. Tube-well irrigation ki needs electricity, causes groundwater depletion. Sprinkler irrigation ki expensive equipment lage, are not effective in high wind areas. Well irrigationের disadvantage কি? water table may drop, আর limited water availability. এবার three reasons why conservation of water has gained importance. Growing population and increasing water demand, এটার জন্য conservation of water দরকার. Depletion and pollution of existing water sources, যে existing water sources আছে সেগুলো ডেপ্লিশন হয়ে যাচ্ছে আর পলিউশনও হয়ে যাচ্ছে ওয়াটারের। নিড ফর সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ, নিড ফর সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ। এবার থ্রি ওয়েজ টু কনজার্ভ ওয়াটার এফেক্টিভলি ইন ইন্ডিয়া: রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, রিউজ অ্যান্ড রিসাইক্লিং অফ ওয়েস্ট ওয়াটার, efficient irrigation মানে ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিংকলার সিস্টেম।
Three ways to conserve water effectively in India: rainwater harvesting, reuse and recycling of wastewater, efficient irrigation, drip and sprinkler system. Three conditions necessary to start tube well irrigation: presence of abundant groundwater, soft alluvial soil for easy drilling, availability of cheap electricity or diesel for pumping water. Presence of abundant groundwater, soft alluvial soil for easy drilling, availability of cheap electricity or diesel for pumping water. Mention two states where each irrigation system is common. Well irrigation কোথায় common? উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব। ট্যাঙ্ক ইরিগেশন কোথায় common? তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা। আচ্ছা, ক্যানেল ইরিগেশন কোথায় common? হরিয়ানা, পাঞ্জাব। ড্রিপ ইরিগেশন কোথায় common? মহারাষ্ট্র, গুজরাট। টিউবওয়েল ইরিগেশন কোথায় common? উত্তরপ্রদেশ, বিহার। তাহলে ওয়েল ইরিগেশন কমন হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব। ট্যাঙ্ক ইরিগেশন কমন তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা। ক্যানেল ইরিগেশন কমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা। ড্রিপ ইরিগেশন কমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট। টিউবওয়েল ইরিগেশন কমন হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার। What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater from rooftops, open grounds, or other surfaces to use it for future needs such as irrigation, domestic use, and recharging groundwater. Rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater from rooftops, open grounds, or other surfaces to use it for future needs such as irrigation, domestic use, recharging groundwater. State 3 of its objectives: rainwater harvesting. To reduce dependence on surface water sources like rivers and lakes. To recharge groundwater levels to ensure water availability during dry seasons or droughts. Objectives of rainwater harvesting: to reduce dependence on surface water sources like rivers and lakes, to recharge groundwater levels, to ensure water availability during dry season or droughts. Next, mention two methods in which rainwater can be used to raise groundwater level. Recharge pits or wells. Rainwater is allowed to percolate into the soil through pits or wells, which increases groundwater levels. Rainwater is allowed to percolate into the soil through pits or wells, which increase groundwater levels. Next, percolation tanks. These are large tanks where rainwater is collected and gradually seeps into the ground, recharging underground aquifers. Percolation tanks. These are large tanks where rainwater is collected and gradually seeps into the ground, recharging underground aquifers. State 1. Suitable reason to explain each of the following. Well irrigation is dominant in northern plains of India. Northern plains have soft alluvial soil and high water table, making it easy to dig wells and obtain sufficient groundwater for irrigation. Northern plains have soft alluvial soil, high water table, making it easy to dig wells and obtain sufficient groundwater for irrigation. Next, tank irrigation is more prevalent in peninsular part of India. Peninsular region has rocky terrain and uneven surface which makes digging wells difficult, hence tanks are constructed to store rainwater for irrigation. Peninsular region has rocky terrain, uneven surface which makes digging wells difficult, hence tanks are constructed to store rainwater for irrigation. Next, not all farmers can afford tube-well irrigation. Cano. Tube-well irrigation requires expensive equipment, electricity, and regular maintenance,
which small or poor farmers cannot afford. Tube well irrigation requires expensive equipment, electricity, regular maintenance, which small or poor farmers cannot afford. Next, rainwater harvesting should be widely practiced in India. Cano. Rainwater harvesting helps conserve water, recharge groundwater, reduce water scarcity, especially important in drought prone areas. Rainwater harvesting helps conserve water, recharge groundwater, reduce water scarcity, especially important in drought prone areas. CPCB plays an important role in water conservation in India. CPCB की Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board monitors water quality, controls water pollution, enforces laws to ensure the conservation and sustainable use of water resources in India. Central Pollution Control Board monitors water quality, controls water pollution, enforces laws to ensure the conservation and sustainable use of water resources in India. এবার reason why minerals need to be used judiciously. They are associated only with sedimentary rocks. They are finite and known as exhaustible resources. They are most, sorry, শুধুই এটা হবে মেইন রিজন মিনারেল শুড বি ইউজড জুডিশিয়াসলি তার কারণ হচ্ছে দে আর ফাইনাইট অ্যান্ড নোন অ্যাজ এক্সস্টেবল রিসোর্সেস মিনারেলস যেহেতু এক্সস্টেবল রিসোর্সেস সেই জন্য এদেরকে মানে জুডিশিয়াসলি ইউজ করা উচিত নেক্সট minerals are non renewable natural resources. Once used, they cannot be replaced in human lifetime. Hence, they must be used wisely and conserved for future generations. Next, which type of iron ore is considered the most superior and why? Hematite is considered most superior because it has 68% iron content and is red and brown in color. Hematite, magnetite, limonite, siderite. मुझे हरा लाल सादा चाहिए বলেছিলাম ম্যাগনেটাইট হেমেটাইট লাইমোনাইট সাইডেরাইট তার মধ্যে ম্যাগনেটাইট হেমেটাইটকে মোস্ট সুপিরিয়র বলছে কিন্তু আমি তো জানি ম্যাগনেটাইটকে মোস্ট সুপিরিয়র বলে তার কারণ ওটা 72% আয়রন কন্টেন্ট অথচ হেমেটাইটকে বলছে এটা দেখতে হবে তো হুইচ টাইপ অফ আয়রন ওর ইজ কনসিডার্ড দ্য মোস্ট সুপিরিয়র অ্যান্ড হোয়াই এদিকে ম্যাগনেটাইট সব থেকে বেশি আয়রন ওর থাকে মুঝে হারা লাল সাদা চাহিয়ে ম্যাগনেটাইট হেমেটাইট লাইমোনাইট সাইডেরাইট ম্যাগনেটাইটে 72%, হেমেটাইটে 68, লাইমোনাইট 40 to 50% আর সাইডেরাইট 20 to 30% আয়রন কন্টেন্ট হ্যাঁ আনসারটা হবে ম্যাগনেটাইট most superior magnetite হবে because it has 72% iron content and is darker in color. Although hematite is most important industrially, magnetite is the best quality iron ore due to its highest iron content and magnetic properties. Next, why is iron ore considered a key mineral for industrial growth and development of a nation? Because iron is the most abundant mineral in the world, it is used in the production of steel, which is essential for making machinery and developing infrastructure. Iron ore is found in every state of India. Highest percentage of pure. It has. আচ্ছা sorry এটার যেটা মেন এটা হবে why iron ore is considered a key mineral for industrial growth and development of a nation এটার আনসার হবে it is used in the production of steel. Iron ore সবথেকে important কারণ it is used in the production of steel which is essential for making machinery and developing infrastructure. Iron ore is crucial because it is primary raw material for steel production which forms the backbone of industrialization, construction, machinery manufacturing.
Next, why is manganese considered an essential input in steel making? Manganese কেন essential steel making এর জন্য? তার কারণ ওটা সিলভার গ্রে কালার, ম্যাঙ্গানিজ সিলভার গ্রে কালারের হয়। ইট ইনক্রিজেস দ্য স্ট্রেংথ অফ স্টিল ওয়েন মিক্সড উইথ আয়রন। বা যখন ম্যাঙ্গানিজকে আয়রনের সাথে মেশানো হয় তখন এটা স্ট্রেংথ অফ স্টিল হয়। এটা হবে আনসার অ্যাকচুয়ালি। ওয়াই ইজ ম্যাঙ্গানিজ কনসিডার্ড এন এসেনশিয়াল ইনপুট ইন স্টিল মেকিং? এটার উত্তর হচ্ছে ইট ইনক্রিজেস দ্য স্ট্রেংথ অফ স্টিল ওয়েন মিক্সড উইথ আয়রন। ইট ইনক্রিজেস দ্য স্ট্রেংথ অফ স্টিল ওয়েন মিক্সড উইথ আয়রন। Manganese is a key alloying element in steel production because it improves the toughness, hardness, and strength of steel and also removes impurities like sulfur and oxygen. Which of the following states has the highest percentage of total manganese reserve in India? Karnataka. Following states that has highest percentage of total manganese reserve in India: Karnataka. Karnataka possesses largest share of India's manganese reserves, especially in districts like mm, Ballari, Chitradurga, and Shimoga. Karnataka possesses largest share. Manganese is key alloying element in steel production because it improves the roughness, hardness, and strength of steel and also improves impurities like sulfur and oxygen. Removes impurities. Manganese is key alloying element in steel production because it improves the roughness, hardness, and strength of steel. Removes impurities like sulfur or oxygen. সেই জন্য ম্যাঙ্গানিজ একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ it increases the strength of steel when mixed with iron. Next, which of the following states has the highest percentage of total manganese reserve in India? কর্ণাটকায় সবথেকে বেশি ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। Karnataka possesses the largest share of India's manganese reserves, especially in districts like Ballari, Chitradurga, Shimoga. Next, what makes copper a valuable metal? Soft, malleable, ductile. Copper is soft, malleable, ductile. Excellent electrical and thermal productivity. It is conductivity. It is used in electrical wiring, machinery, and electronics. What makes copper a valuable metal? It is soft, malleable, ductile, highly conductive, and resistant to corruption. Corrosion? Sorry. It is soft, malleable, ductile, highly conductive, and resistant to corrosion. Next, why are copper bearing ores identified in rocks near the surface? They are copper bearing ores easily identified in rocks near the surface কারণ they have characteristic green color. কপারের green color হয় due to secondary copper minerals formed by oxidation. Next, why is bauxite considered a crucial mineral for the manufacturing of aircraft? কারণ bauxite is an ore of aluminium. Bauxite is light but durable metal. Bauxite is light and durable metal. It is the ore of aluminium which is lightweight yet strong and resistant to corruption, making it ideal for aircraft, automobile, and space industries. So, bauxite crucial mineral for manufacturing of aircraft. এই যে প্লেনে ওঠা হয় ওটা বক্সাইট দিয়ে তৈরি। নেক্সট, copper. Why are copper bearing ores easily identified in rocks near the surface? Because তার কারণ ওদের গ্রিন কালার থাকে due to secondary copper minerals formed by oxidation. Main uses of bauxites beside its use in the production of aluminium: producing refractory materials, chemicals, cements, and for use in electrical and optical industries. Main uses of bauxites besides its use in the production of aluminium: Kiki, producing refractory materials, chemicals, cements, and for the use in electrical and optical industries. Main uses of bauxites: অ্যালুমিনিয়াম প্রোডাকশন ছাড়া, আর বক্সাইট তো বললামই, এয়ারক্রাফট প্লেনে যে যাওয়া হয় এটা বক্সাইট দিয়ে তৈরি। প্রডিউসিং
factory materials, chemicals, cements, and for use in electrical and optical industries. Besides aluminium extraction, bauxite is used for the manufacturing refractory materials, chemicals, cements, and electrical and optical industries. Bauxite এইসব কাজে লাগে। Next, why are rivers of northern India particularly suited for the generation of hydroelectric power? Rivers in northern India are very long. এটা কারণ নয়। They have their source in Himalayas and are fed by snow melt, making them perennial. তো rivers এইটাই কারণ। Northern rivers like Ganga and Yamuna originate in Himalayas because they are snow-fed and perennial. They have steady flow throughout the year and steep gradients, ideal for hydroelectric power generation. Next, answer the following questions. Mining key, process of extracting valuable minerals or other geological materials from the earth's crust. Process of extracting valuable minerals or other geological materials from the earth's crust. Ore key, a naturally occurring substance from which metals can be extracted profitably. Ore, a naturally occurring substance from which metals can be extracted profitably. Conventional energy sources ki energy sources that have been traditionally used such as coal, petroleum and natural gas. Conventional energy sources that have been traditionally used such as coal, petroleum and natural gas. Renewable energy ki energy obtained from natural sources that can be replenished such as solar, wind and hydropower. Renewable energy ki energy obtained from natural sources can be replenished such as solar, wind and hydropower. Fossil fuel ki a non-renewable source of energy formed from the remains of ancient plants and animals যেমন coal, petroleum, natural gas. Fossil fuel ki a non-renewable source of energy formed from the remains of ancient plants and animals যেমন coal, petroleum, natural gas. Smelting ki process of heating and melting ores to extract pure metal from them. Smelting ki process of heating melting ores to extract pure metal from them. এইবার name the following. The ore of aluminium K bauxite, the oldest oil field of India, Digboy, the largest coal field of India, Jhoria, the first atomic power station in India, Tarapur, Maharashtra, the oldest coal field of India, Raniganj, the first offshore oil field of India, Bombay High, a radioactive mineral obtained from the Monazite sands of Kerala, Thorium, the reservoir associated with Bhakra Nangal project, Gobind Sagar Lake, the type of iron ore that has the highest magnetic properties, magnetite, the highest grade of coal, anthracite. তাহলে the ore of aluminium K, bauxite, oldest oil field of India, Digboy, Assam, largest coal field of India, Jhoria, Jharkhand, the first atomic power station in India, Tarapur in Maharashtra, the ore of aluminium, bauxite, oldest oil field of India, Digboy in Assam, the largest coal field of India, Jharia in Jharkhand, the first atomic power station in India, Tarapur in Maharashtra, the oldest coal field of India, Raniganj in West Bengal, the first offshore oil field of India, Bombay High, Mumbai, a radioactive mineral obtained from the monazite sands of Kerala, thorium, the reservoir associated with Bhakra Nangal project, Gobind Sagar Lake, the type of iron ore that has the highest magnetic properties, magnetite, the highest grade of coal, anthracite. Mention three uses of each of the following. Iron ore, manufacture of steel, construction of machines and tools, making automobiles and bridges. আয়রন ওর কাজে লাগে স্টিল বানাতে, কনস্ট্রাকশন অফ মেশিনস আর টুলস বানাতে, মেকিং অটোমোবাইলস অ্যান্ড ব্রিজেস। ম্যাঙ্গানিজ ইউজ হয় স্টিল অ্যালয় বানাতে, ইউজড ইন ড্রাই সেল ব্যাটারিজ, used in glass and chemical industries. Manganese used in making steel alloys, used in dry cell batteries, are used in glass and chemical industries.
কপার ইউজ হয় ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং অ্যান্ড cables, making coins and utensils used in alloys like brass and bronze. Copper used for electrical wiring and cables, making coins and utensils used in alloys like brass and bronze. Aluminium की काजे लगे used in aircraft and automobile industries, used in packaging like foils and cans, used in electrical and construction materials. Aluminium काजे लगे aircraft and automobile industries, used in packaging for foils and cans, used in electrical and construction materials. Next, biogas की काजे लगे used as cooking fuel in rural areas, used for lighting and heating, used to generate electricity on small scale. Biogas की काजे लगे used as cooking fuel in rural areas, used for lighting and heating, used to generate electricity on small scale. এবার enumerate three advantages of each of the following. Non-conventional sources of energy, renewable and exhaustible, inexhaustible. Non-conventional source of energy, renewable or inexhaustible. Pollution free, reduced dependence on fossil fuels. এবার হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ারের অ্যাডভান্টেজ কি? রিনিউয়েবল and non-polluting, provides cheap electricity after setup, helps in irrigation and flood control. Nuclear energy advantage কি? Produces large amount of energy from small fuel, efficient and reliable, useful where other resources are scarce. Nuclear energy की? Produces large amount of energy from small fuel, efficient and reliable, useful where other resources are scarce. এবার wind energy advantages, clean and renewable, low running cost after installation, can be set up in coastal or desert areas. Wind energy advantages की? Clean and renewable energy, low running cost after installation, can be set up in coastal or desert areas. Solar power, free and inexhaustible source of energy, no air pollution. Solar power, free and inexhaustible source of energy, no air pollution. Suitable for remote and rural areas. Suitable for remote and rural areas, solar power. Tidal energy advantages, renewable and predictable, no emission of greenhouse gases, efficient for coastal regions. Renewable and predictable, no emission of greenhouse gases, efficient for coastal regions. Geothermal energy advantage की? Constant and reliable energy source, eco-friendly, useful for heating and power generation. Coal advantages की? Abundant and widely available, provides employment and supports industries, basis of thermal power station. Petroleum advantages की? Source of multiple fuels যেমন পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি। পেট্রোলিয়ামের আর কি অ্যাডভান্টেজেস আছে? হাই এনার্জি এফিসিয়েন্সি, ইউজড ইন পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। তাহলে পেট্রোলিয়ামের অ্যাডভান্টেজেস কি? সোর্স অফ মাল্টিপল ফুয়েলস মানে পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি, high energy efficiency, are used in petrochemical industries. Natural gas advantages की? Cleanest fossil fuel, efficient for domestic and industrial use, easy to transport via pipelines. Next, enumerate three disadvantages of each of the following. Conventional source of energy, non-renewable and exhaustible, cause air pollution and global warming. Uneven distribution leads to regional imbalance. Conventional source of energy, disadvantages की? Non-renewable and exhaustible, cause air pollution and global warming. Uneven distribution leads to regional imbalance. Coal disadvantage की? Major source of air pollution. Mining causes land degradation. Non-renewable and limited in supply. Coal, major source of air pollution. Mining causes land degradation. Non-renewable and limited in supply. Petroleum disadvantage, causes air and water pollution. Reserves are limited and depleting. Price fluctuation in global markets. Disadvantages of petroleum, causes air and water pollution.
Reserves are limited and depleting are price fluctuation in global markets. Natural gas disadvantages non-renewable resource. Leakage can cause explosions. Extractions may disturb ecosystem. Natural gas non-renewable resource. Leakage can cause explosions or extraction may disturb ecosystems. Significance of each of the following. Refining of crude oil. It separates crude oil into useful products such as petrol, diesel, kerosene, lubricants, essential for transport and industries. Next, why multi-purpose river valley projects are useful. These provide hydroelectric power, irrigation, flood control, fisheries, drinking water, promoting regional development. Multi-purpose river valley projects provide hydroelectric power, irrigation, flood control, fisheries, drinking water, promoting regional development. ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. It explores and produces oil and natural gas both onshore and offshore in India. CNG, compressed natural gas, a clean and efficient fuel used in automobiles, helping reduce air pollution in cities. A clean and efficient fuel used in automobiles, helping reduce air pollution in cities. CNG, compressed natural gas. এবার liquefied natural gas. Natural gas cooled to liquid form for easy storage and transportation over long distances. Natural gas cooled to liquid form for easy storage and transportation over long distances. এবার mention the state that leads in the production of each of the following. Iron ore Orissa, coal Jharkhand, petroleum Assam, manganese Odisha, copper Madhya Pradesh, bauxite Odisha, natural gas Assam or Gujarat. তাহলে লিডিং প্রডিউসার ম্যাঙ্গানিজ ওড়িশা, বক্সাইট ওড়িশা, আয়রন ওর ওড়িশা। আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, এর আগে মনে হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ পড়লাম কর্ণাটকা, এখানে কেন আছে? ম্যাঙ্গানিজ মনে হলো কর্ণাটকা পড়লাম। আয়রন ওর ওড়িশা দিয়ে দিয়েছে, কোল ঝাড়খণ্ড, পেট্রোলিয়াম আসাম, ম্যাঙ্গানিজ ওখানে কর্ণাটকা পড়লাম, এখানে লিখে দিয়েছে ওড়িশা, কপার মধ্যপ্রদেশ, বক্সাইট ওড়িশা, ন্যাচারাল গ্যাস আসাম আর গুজরাট। সোলার এনার্জি লিডিং স্টেট হচ্ছে রাজস্থান, উইন্ড এনার্জি তামিলনাড়ু আর গুজরাট, আর টাইডাল এনার্জি গালফ অফ কাচ অ্যান্ড গালফ অফ খাম্বাট ইন গুজরাট। Tidal energy Gulf of Kutch and Gulf of Khambat in Gujarat. Iron ore Odisha, coal Jharkhand, copper Madhya Pradesh, bauxite Odisha, manganese Odisha. এবার আয়রন ওর পাওয়া যায় ময়ূরভঞ্জ কেউনঝাড়, কোল ঝাড়খণ্ডের পাওয়া যায় ঝুরিয়া বোকারো, কপার মধ্যপ্রদেশের পাওয়া যায় বালাঘাট আর মালান মালাঞ্জখান্ড মালাঞ্জখান্ড। বক্সাইট পাওয়া যায় ওড়িশার কোরাটপুর আর কালাহান্ডি। ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় বুনাই আর কেউনঝাড়ের উড়িষ্যার। Name the state that has highest reserve of the following minerals. Also mention two centers of mining. Iron ore Orissa, Mayurbhanj, Keunjhar. Coal Jharkhand, Jharia, Bokaro. Copper Madhya Pradesh, Balaghat, Malanjkhand. বক্সাইট ওড়িশা, জায়গাগুলোর নাম হচ্ছে কোরাটপুট কালাহান্ডি। ম্যাঙ্গানিজ ওড়িশা, জায়গাগুলোর নাম হচ্ছে বুনাই কেউনঝাড়। With reference to Bhakra Nangal project, which river in this project developed? River Sutlej. Mention three important benefits that this project has offered. Provided hydroelectric power, supplied irrigation water, মানে supplies irrigation water to
Punjab, Haryana, Rajasthan, controls floods and supports fisheries. Mention three states that have benefited from this project. মানে এই ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট যেটা কিনা রিভার সুতলেজের উপর, সে কিভাবে বেনিফিটেড হয়েছে? পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এই স্টেটগুলো বেনিফিটেড হয়েছে দ্বারা। With reference to Hirakud project, name the river on which project this has been developed. River Mahanadi. State the location of this project. Sambalpur, Orissa. Mahanadi, river Mahanadi, location হচ্ছে সাম্বালপুর ওড়িশায়। হীরাকুদ project, river Mahanadi, location সাম্বালপুর ওড়িশা। Enumerate three ways in which this project has impacted the people of the region. Provides irrigation to vast agricultural lands, generates hydroelectric power, controls floods and supports industries. Name three states that have benefited from it. উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড। উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এই তিনটে স্টেট বেনিফিটেড হয়েছে হীরাকুদ প্রজেক্ট, রিভার মহানদী, সম্বলপুর উড়িষ্যা থেকে। আর ভাকনারাঙ্গাল প্রজেক্ট, রিভার সুতলেজ। Enumerate three ways in which this project has impacted the people of the region. Provides irrigation to vast agricultural lands, generates hydroelectric power, controls floods and supports industries. Name three states that have benefited from it. Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand. Name three types of iron ore and mention their respective iron content. मुझे हरा लाल सादा चाहिए। मैग्नेटाइट 72%, हारा 60 to 70%, लाइमोनाइट 40 to 50%, আর সাইডারাইট এখানে লেখেনি কেন কে জানে। ম্যাগনেটাইট ব্ল্যাক, হেমেটাইট রেডিশ ব্রাউন, লাইমোনাইট yellowish brown. Classify coal on the basis of carbon content. Anthracite, bituminous, lignite, peat. Anthracite 80 to 90%, hard or highest quality. Bituminous 60 to 80% carbon content. Most widely used. Bituminous কিন্তু most widely used, যদিও anthracite সব থেকে বেশি আয়রন কন্টেন্ট আছে আর বেস্ট, কিন্তু mention the type of ore that occurs most commonly in India. Hematite. Hematite সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। যতই ম্যাগনেটাইট ভালো হোক না কেন, হেমেটাইট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আর বিটিউমিনাস সব থেকে বেশি ইউজ হয়। হেমেটাইট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, বিটিউমিনাস সব থেকে বেশি ইউজ হয়। মেনশন থ্রি টাইপ অফ ore that is most widely spread in India. Ore, bituminous coal. Type of ore that is most widespread in India. Bituminous coal একটা ore যেটা most widespread in India, কি জানি। Classify, name the two coal fields of India. Gondwana coalfield, older, superior quality. পাওয়া যায় হচ্ছে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা। টারশিয়ারি কোলফিল্ড কোথায় পাওয়া যায়? নিউ আর ইনফিরিয়ার কোয়ালিটি আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশে পাওয়া যায়। হুইচ অ্যামাংস্ট দেম হোল্ড মোস্ট সুপিরিয়ার ভ্যারাইটি অফ কোল? গন্ডওয়ানা কোলফিল্ডে সব থেকে সুপিরিয়ার কোল মানে সুপিরিয়ার ভ্যারাইটি অফ কোল পাওয়া যায়। গন্ডওয়ানা কোলফিল্ড, টারশিয়ারি কোলফিল্ড। গন্ডওয়ানা হচ্ছে ওল্ডার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা। আর টারশিয়ারি কোলফিল্ড নিউ আর ইনফিরিয়ার কোয়ালিটি, গন্ডওয়ানা সুপিরিয়ার কোয়ালিটি, টারশিয়ারি কোল ফিল্ডস হচ্ছে ইনফিরিয়ার কোয়ালিটি নিউ আর। আর আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশে পাওয়া যায়। হুইচ অ্যামাংস দেম হোল্ড মোর সুপিরিয়ার ভ্যারাইটি অফ কোল? গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ডস। এবার ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন হেমেটাইট, ম্যাগনেটাইট। হেমেটাইট ম্যাগনেটাইট হচ্ছে আপ টু 70% ম্যাগনেটাইট, হেমেটাইট আজকে মুঝে হারা, তো আপ টু 72% আয়রন। হেমেটাইট হচ্ছে 60 to 70% আয়রন। ম্যাগনেটাইট হচ্ছে ব্ল্যাক ইন কালার, হেমেটাইট রেডিশ ব্রাউন ইন কালার। ম্যাগনেটাইট বেস্ট কোয়ালিটি ওর, হেমেটাইট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওর। ম্যাগনেটাইট ফাউন্ড ইন তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ। হেমেটাইট ফাউন্ড ইন ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা। এবার গন্ডওয়ানা কোলফিল্ডস, টারশিয়ারি কোলফিল্ডের ডিফারেন্স। সুপিরিয়ার কোয়ালিটি ওর,
Gondwana coalfield about 250 million years old. Tertiary coalfield about 60 million years old. গন্ডওয়ানা কোলফিল্ড সুপিরিয়র কোয়ালিটি মানে বিটুইনিয়াস কোল পাওয়া যায় গন্ডওয়ানা কোলফিল্ডে। টার্সিয়ারি কোলফিল্ড ইনফিরিয়র কোয়ালিটি মানে লিগনাইট পাওয়া যায়। অ্যানথ্রাসাইটের কথা কেন জানি না, লেখেনি। গন্ডওয়ানা কোলফিল্ডস হচ্ছে ফাউন্ড ইন ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়। টার্সিয়ারি কোলফিল্ডস পাওয়া যায় হচ্ছে আসাম মেঘালয়া। এবার অ্যানথ্রাসাইট, এতে হাইয়েস্ট কার্বন কন্টেন্ট আছে 80 to 90%। বার্নস উইথ লিটল স্মোক, খুব কম ধোঁয়া তৈরি হয় অ্যানথ্রাসাইট বার্ন হতে। আর ফাউন্ড ইন জম্মু কাশ্মীর। আর লিগনাইট সফট আর লো কার্বন কন্টেন্ট বার্নস উইথ মোর স্মোক ফাউন্ড ইন তামিলনাড়ু। অ্যানথ্রাসাইট এটা কিন্তু আবার মহা মজার, জম্মু কাশ্মীরে পাওয়া যায়। বার্নস উইথ লিটল স্মোক আর হাইয়েস্ট আয়রন কন্টেন্ট। আর এই লিগনাইট পাওয়া যায় তামিলনাড়ুতে, বার্নস উইথ মোর স্মোক আর কম আয়রন কন্টেন্ট, লো আয়রন কন্টেন্ট মানে কার্বন কন্টেন্ট। এবার এক্সপ্লেইন ইচ, গিভ রিজন ফর ইচ অফ দ্য ফলোইং। এবার গিভ ওয়ান রিজন টু এক্সপ্লেইন ইচ অফ দ্য ফলোইং। Most oil refineries have a coastal location because crude oil is mostly imported by ships and coastal refineries reduce transport cost. Most oil refineries have coastal location তার কারণ crude oil is mostly imported by ships and coastal refineries reduce transport cost. সেই জন্যই অয়েল রিফাইনারিজ কোস্টাল লোকেশনে হয়। নেক্সট, কপার ইজ ইন হাই ডিমান্ড ইন ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, তার কারণ কপার ইজ আ গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি and used in wires and cables. নেক্সট, ম্যাঙ্গানিজ ইজ an important raw material in the steel industry কেন? তার কারণ ম্যাঙ্গানিজ ইজ used as a deoxidizing and desulfurizing agent in steel making. ম্যাঙ্গানিজ ইজ আ ডিঅক্সিডাইজিং অ্যান্ড ডিসালফারাইজিং এজেন্ট ইন স্টিল মেকিং, সেই জন্য ম্যাঙ্গানিজ ইম্পর্টেন্ট র মেটেরিয়াল ইন স্টিল ইন্ডাস্ট্রি। Next, coal and petroleum are known as fossil fuels because they are formed from remains of plants and animals buried millions of years ago. With coal and petroleum are known as fossil fuels because they are formed from remains of plants and animals buried millions of years ago. Natural gas is known as fuel of future. Natural gas is clean, efficient and eco-friendly source of energy. Natural gas is known as fuel of future তার কারণ ন্যাচারাল গ্যাস হচ্ছে ক্লিন, এফিশিয়েন্ট আর ইকো ফ্রেন্ডলি সোর্স অফ এনার্জি। নেক্সট, বায়োগ্যাস ক্যান বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ এনার্জি স্পেশালি ইন রুরাল ইন্ডিয়া। কিভাবে? বিকজ বায়োগ্যাস ইজ প্রডিউসড ফ্রম কাউ ডাং অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট অ্যাভেলেবল লোকালি অ্যান্ড চিপলি। Biogas is produced from cow dung and agricultural waste available locally and cheaply. Next, dependence on fossil fuels should be reduced. Can? Because they are non-renewable and cause pollution and climate change. Dependence on fossil fuels should be reduced because they are non-renewable and cause pollution and climate change. Next, iron ore is the key mineral that determines industrial growth. Can? Iron and steel is the backbone of modern industry. Iron and steel is the backbone of modern industry. The iron ore is the key mineral that determines industrial growth. Next, the rivers of northern plains are extremely suited for hydel power generation because they have large catchment area, perennial flow, and steep gradients in upper courses. The rivers of northern plains are extremely suited for hydel power generation because they have large catchment area, perennial flow, and steep gradient in upper courses. Next, production of bauxite is significant for the growth of aeronautical industry. কেন প্রোডাকশন অফ বক্সাইট কেন সিগনিফিকেন্ট ফর দ্য গ্রোথ অফ অ্যারোনটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি? বক্সাইট ইজ দ্য চিফ ওর অফ অ্যালুমিনিয়াম। আর বক্সাইট হচ্ছে লাইট, স্ট্রং, আইডিয়াল ফর এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং। একদিকে লাইট ওয়েট আবার স্ট্রং, আইডিয়াল ফর এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং।
Next, name two processes involved in the generation of nuclear energy: nuclear fission and nuclear fusion. Two minerals that serve as raw materials for nuclear power generation: uranium and thorium. Two minerals that serve as raw materials for nuclear power generation: uranium and thorium. Name two minerals that serve as raw material for nuclear power generation: uranium, thorium. Name the centers for nuclear power in Rajasthan and Uttar Pradesh. Rajasthan Rawad Bhatta, Kota Rawad Bhatta কোটায়, আর উত্তর প্রদেশের নারোরা। With which minerals are the following centers associated? হুম, সাংঘাতিক। ময়ূরভঞ্জ আয়রন ওর, রানীগঞ্জ কোল, ক্ষেত্রী কপার, রুদ্রসাগর পেট্রোলিয়াম, নেইভেলি লিগনাইট কোল, অঙ্কলেশ্বর পেট্রোলিয়াম, ঝরিয়া কোল, রত্নগিরি ম্যাঙ্গানিজ। ময়ূরভঞ্জ কোন মিনারেল পাওয়া যায়? আয়রন ওর। রানীগঞ্জ কোল, ক্ষেত্রী কপার, রুদ্রসাগর পেট্রোলিয়াম, নেইভেলি lignite or coal, অঙ্কলেশ্বর পেট্রোলিয়াম, ঝরিয়া কোল, রত্নগিরি ম্যাঙ্গানিজ। বালাঘাট কপার, চিত্রদুর্গা আয়রন ওর। বালাঘাট কপার, চিত্রদুর্গা আয়রন ওর। Which is the most common medium of transportation of petroleum to and from refineries? Pipelines. Name two coastal and two inland refineries in India. Coastal refineries Mumbai, Maharashtra, Chennai, Tamil Nadu. Inland refineries Mathura, Uttar Pradesh, Barauni, Bihar. তাহলে টু কোস্টাল অ্যান্ড টু ইনল্যান্ড রিফাইনারিজ ইন ইন্ডিয়া। কোস্টাল রিফাইনারিজ গুলো হলো মুম্বাই মহারাষ্ট্র, চেন্নাই তামিলনাড়ু। আর ইনল্যান্ড রিফাইনারিজ গুলো হলো মথুরা উত্তরপ্রদেশ, বারাউনি বিহার। Explain any three main differences between conventional and non-conventional energy resources. Conventional energy, non-conventional energy difference obtained from limited sources like coal and petroleum. Non-conventional energy হচ্ছে derived from renewable sources like solar and wind. Conventional energy sources causes pollution. Non-conventional energy sources are environmental friendly. Conventional energy sources non-renewable and exhaustible. Non-conventional energy sources renewable and inexhaustible. তাহলে three difference between conventional and non-conventional energy sources. Conventional energy obtained from limited sources like coal, petroleum. Non-conventional energy derived from renewable sources like solar, wind. Conventional energy causes pollution. Non-conventional energy eco-friendly. Conventional energy non-renewable and inexhaustible. Non-conventional energy renewable and inexhaustible. Inexhaustible. Next, name some of the byproducts of petroleum: petrol, kerosene, diesel, lubricants, bitumen, paraffin wax, LPG. Petrol, diesel, kerosene, lubricants, bitumen, paraffin wax, LPG. So, byproducts of petroleum: petrol, diesel, kerosene, lubricants, bitumen, paraffin wax, LPG. Next, two offshore oil fields of India are other than Mumbai High: বম্বে সাউথ বেসিন মানে বাসেইন আর রাভা। আর আর বাকি জায়গাগুলো অফশোর অয়েল ফিল্ডস অফ ইন্ডিয়া আদার দ্যান মুম্বাই হাই, বাকিগুলো হচ্ছে আলিয়া বেট, গোদাভারি বেসিন, নীলাম, বম বাসেইন আর রাভা ইন অন্ধ্রপ্রদেশ। Next, two regions in India that have recently been identified as potentially oil rich: আসাম আরাকান বেসিন একটা অয়েল রিচ জায়গা, আসামের আরাকান বেসিন আর ক্যাম্বে বেসিন গুজরাতের। আসামের আরাকান বেসিন, ক্যাম্বে বেসিন গুজরাতের।
Explain the geographical conditions required for the generation of each of the following. Tidal energy, narrow coastal inlets with high tidal range, Gulf of Khambar, Gulf of Kutch. Wind energy, open flat areas of coastal regions with strong steady winds, Tamil Nadu, Gujarat. Solar power kothay, regions with clear skies and high solar insolation throughout the year, Rajasthan or Gujarat. Hydel power হচ্ছে hilly regions with steep slopes, heavy rainfall, perennial rivers. Example Himachal Pradesh, Uttarakhand. তাহলে geographical conditions required for the generation of each of the following. Tidal energy, narrow coastal lines with high tidal range, for example Gulf of Khambar, Gulf of Kutch. Wind energy, open flat areas or coastal regions with strong steady winds, Tamil Nadu, Gujarat. Solar power, regions with clear skies and high solar insolation throughout the year, Gujarat or Rajasthan. Hydel power, hilly regions with steep slopes, heavy rainfall and perennial rivers, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Next, what is geothermal energy? Geothermal energy is the heat energy obtained from Earth's interior, produced by the decay of radioactive materials in rocks. Decay of radioactive materials in rocks থেকে geothermal energy হয়। Why is it significant? Geothermal energy কেন significant? কারণ ওটা renewable, non-polluting or continuous source of energy that can reduce dependence on fossil fuels. Name three areas in India that have high potential for generation of geothermal power. Munikoron, Paga Valley, Topobon, and Chamoli. মণিকরণ হিমাচল প্রদেশের, এখানে জিওথার্মাল এনার্জি হয়। পাগা ভ্যালি, PUGA, পাগা ভ্যালি, পাগা লাদাখের। আর তাপোবান অ্যান্ড চামোলি ইন উত্তরাখণ্ড। তাহলে মণিকরণ ইন হিমাচল প্রদেশ, পাগা ভ্যালি ইন লাদাখ, আর তাপোবান অ্যান্ড চামোলি ইন উত্তরাখণ্ড। Explain how biogas can be generated and mention its use. Biogas is produced through anaerobic decomposition of organic waste materials such as cow dung, seepage, and agricultural residue in biogas plants. The bacteria act on these waters in the absence of oxygen to release methane rich gas. এবার বায়োগ্যাসের used as a fuel for cooking and lighting in rural areas. Biogas is used to run small engines or pumps. Biogas, the leftover slurry, is used in organic manure. Uses biogas used as a fuel for cooking and lighting in rural areas. Biogas is used to run small engines or pumps. Biogas is used as the leftover slurry is used. The leftover slurry is used as organic manure. Next, what is a wind farm? Mention two regions in India noted for generation of wind energy. A wind farm is a group of windmills or wind turbines located in a particular area what collectively produce electricity from wind energy. Regions wind energy জন্য তামিলনাড়ু আর গুজরাতের গুজরাতের ওখা বা ভুজ, এই গুজরাটের ভুজে ভূমিকম্প হয়েছিল, আর্থকোয়েক। আর তামিলনাড়ুর আহ, মুপ্পান্ডাল মুপ্পান্ডাল নিয়ার কন্যাকুমারী, এখানে উইন্ড এনার্জি আছে। মুপান্ডাল ইন কন্যাকুমারী তামিলনাড়ুতে, আর গুজরাটে ওখা বা ভুজে হয়েছিল, মানে ভুজে আছে উইন্ড এনার্জি। ইন্ডিয়া হ্যাজ হিউজ potential for solar power generation. Explain. India receives abundant sunshine for about 300 days in a year, especially in western and southern states. Large areas of arid and semi-arid land provide suitable sites for solar plants, giving India vast potential for solar energy. Name two devices that can be run efficiently by solar power. Solar cooker, solar water heater. Example solar lantern, solar panel, solar dryer, solar dryers.
এবার মেনশন টু স্টেটস নোটেড ফর সোলার পাওয়ার জেনারেশন ইন ইন্ডিয়া, রাজস্থান অ্যান্ড গুজরাট। আদার অ্যাকসেপ্টেবল আনসার, না, মেনশন টু স্টেটস নোটেড ফর সোলার পাওয়ার জেনারেশন ইন ইন্ডিয়া, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ। Geothermal energy, heat from Earth's exterior, renewable. Paga Valley, Manikaran, Tapoban. Biogas from organic waste used for cooking, lighting, manure. Wind farm की group of wind turbines, Tamil Nadu, Gujarat. Solar energy की 300 sunny days, solar devices like cookers and heaters. জায়গাগুলো হচ্ছে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ।